Maybe we have experience to Jesus. Amen. But remember, whatever it is, get that experience so we can be strong enough with our life with Jesus Christ. Thank you. We're Hallelujah. gonna start. So we're gonna Hallelujah. pray. Yeah, we're gonna pray. My sister-in-law Fabrina will lead us with Lead the us pray. to the pray. So I believe her voices are so strong, so you can hear that. It's Hallelujah. our Amen. All right. let's go. prayer warrior. Amen. All right, Fabrina, Alright. please with pre-pray. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your blessing. Thank Yes. you for everything Yes. that you have done Hallelujah. in our life. Thank you that we are for what we are right now. It's just by the Amen. grace of God in our life. Yes. Thank you, Lord Jesus, Thank for you, the past Jesus. week that have passed in our life, Mm. for everything that you have done in our life, in our family, Lord Jesus. Yes. Whether it's a goodness thing, Lord, happen, whether it's trouble things in Ah, our family yes. happening, Lord Jesus. but we Hallelujah. pray Yes, in Lord. every Glory single day, Jesus. Lord Jesus, you Hallelujah. always be with us, Lord Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you for this moment. Please come to our life, come Amen. to our personal life, especially Lord Jesus, for whatever the word of God that we're about to hear, Yes. whatever that we're about to worship you, Lord, in our song, in our life, Lord Jesus. Please, Lord, open up our heart, open up our mind, Hallelujah. soften our heart to Lord Jesus. So we want you to Thank mold you, us in our Jesus. life, Lord We give you Jesus. praise, Please, Lord, oh give us a God. humble Thank you. heart. So we want you to teach us, to mold us, Lord, as you want us Hallelujah. in our life, Lord Amen. Jesus. Thank you, Lord Thank Please, you, Lord Jesus. Jesus, whatever the word of God that we're about to hear, Lord, Glory, use that glory. word, Lord Jesus, to mold our life, Lord Mm. Jesus, as a better Christian in our life, Lord Yes. Jesus. Thank you, Lord Jesus. We surrender our life, our family, whatever the cross that you have trusted, Oh, trusted us in Jesus. our life. Carry Please, on, Lord God. Jesus, help us, Carry Lord. on. Thank you, Thank you, Lord Lord. Jesus. In Mm. Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Everyone Amen. said amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Fabrina. This song remind us is only by the grace of God, because Jesus, Lamb of God, forgive all the sin. We just made it, and because He is the Holy One, so Amen. we have the way to enter the gate of heaven with the holiness. Hallelujah. He cleaned us from every weakness, from every sin, and we so thankful for the sacrifice from our Lord Jesus Christ. Let us sing this Amen. song, Jesus, Lamb of God. Hallelujah. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. I'm seeking you like precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Taking my cross, my sin, my shame, rising again, I praise your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Again, Jesus, Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus,
Hallelujah. Hallelujah. You want to say something, honey? Or Febrina, you want to say something? Hallelujah. Glory Jesus. Okay, Okay. yeah, good morning, guys. Mm. My sister and my brother. The reason we came to Los Angeles, we visit our family, my nephew from my sister's son, and he's married. They have 2 kids. Mm. So we visiting them because we have reason to visit them because his wife, health is kind like little bit. I'm gonna say like it's not really perfect health right now. But the one thing I learned from her, even though she's facing the one she doesn't like it, but she's really have hope from Amen. God. Mhm. Even though she's going to the hospital, stay in the hospital, Mm. But that's the one I learned. She's really depend on Jesus. Amen. She's really strong and she already get many things experience with Jesus. That's make her strong enough until now. Mm. Maybe if I facing that, because maybe I cannot handle that. Mm. That's why even though I see the condition, I'm not crying or something, we don't feel sad because I can see from her. She's the one make us strong, Mm. She make the testimony really good, everything from God. She said that everything, whatever it is, our health, even though the condition, our health is not really perfect right now, but that's from God. Everything under control of God. Amen. So it's really good. That's the one that experience she get from Jesus. And she said, well, this is the life, Sometimes we can up, sometimes we can go down. But even though we in the down condition, still remember, Jesus is give us salvation, hope, So we need our faith growing. Yeah. Even though people working like 24/7 a day, Jesus give us 24 hours a day, but devil doesn't want to be nggak mau kalah. Mm. Devil make 24/7, but my niece always say everything is under control of Amen. God. So I'm really happy, I see them, and then my son Rudolph and his wife come to. We just talking about life, talking about singing, worship God, So I just learned from her. She's really, deeper on Jesus, even though little bit no power. Amen. But she still wants to cook, doing something from God, for God, because she said everything from God I'm gonna give to God. Amen. Our life from Him, for Him, it's not from Him but for us. From Him, Jesus give to us, but we need to return back For to Him. Him, for Him. So that's our life. Amen. So thank you. I learned from Him. So my sister and my brother, just be thankful. If what we have right now, just be thankful, grateful, Amen. joyful. Just remember everything from Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise God. Ya, jadi memang hidup ini kita tidak bisa prediksi ya, unpredictable. Tapi satu hal, Tuhan itu justru memberikan satu kekuatan kepada kita bahwa memang segala sesuatu itu tidak ada yang tinggal tetap. Pasti itu semua akan berubah-ubah. Ya, seperti firman Tuhan katakan segala sesuatu akan digoncang. Ya, itu maksudnya adalah supaya nyata kerajaan Tuhan tidak bisa digoncang. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang bisa tidak tergoncangkan, harus ada yang digoncang. Ya, bahasa saya selalu bilang, untuk menunjukkan yang asli harus ada yang palsu. Ya, jadi hidup kita juga gitu.
untuk menunjukkan iman kita yang kuat, yang setia, ya, yang mampu melewati apapun dalam hidup ini. Kita harus melewati hal-hal yang memang itu untuk menunjukkan bahwa iman kita itu kuat. Amin, saudara. Ya, Yes. by the grace of God, we just live by the God's power. Ya, what is the God's power? Ya, our faith. Ya, so whatever it is you see on your life in the front of you, remember, yeah, God know your ability. Hallelujah, praise Amen. God. Ya, let us sing this song. Ya, pujian ini mengingatkan kita kasih Tuhan itu sangat indah, kasih Tuhan itu sangat mulia. Amin. Amen. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita naikkan lagi pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Ya, saudara, apalagi sih yang kita andalkan dalam hidup ini? Semua yang kita bisa andalkan dalam hidup ini satu hari akan berlalu. Ingat baik-baik, saudara, tidak ada satupun yang kita dapat dari dunia ini bisa kita bawa. Amin. Ya, semua yang kita dapat, semua yang kita miliki dalam dunia ini akan kembali kepada dunia. Jadi prinsipnya, apa yang saudara dapat dari dunia akan kembali kepada dunia. Tapi apa yang kau dapat dari sorga akan kembali ke sorga. Nah, hidup saudara dan saya itu milik sorga.
ya satu hari kita akan kembali dan datang ke sorga. Itulah sebabnya Tuhan katakan, aku akan datang kembali. Saudara, kita tuh semua adalah buatan Allah. Ya, kita berasal dari sorga karena Tuhan menciptakan kita adalah Tuhan yang datang dari sorga. Ketika Dia membentuk kita, kita kudus, kita mulia. Ya, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, kita itu gambar ya kemuliaan Allah. Tapi karena dosa kita jatuh. Ya, itulah sebabnya saudara, kemari kita bersyukur ya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, sekali lagi saya minta Febrina please berdoa. Let us pray before we heard the word of God. Yeah, and also I like to encourage you. You not only listen or listening the word of God, but open your heart. Yeah, let Holy Spirit working right now on your life to fix, yeah, to put you back, hallelujah, to put you back to His plan. That's the one I have found that, yeah, Holy Spirit remind me to put us back, yeah, to His plan, because God's plan is for our good. Amen, hallelujah. Let us pray, and Fabrina will lead us. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, thank you, Lord. Thank you for this moment that we're about to listen the word of Yes, God. Lord. Thank Lord you, Jesus. Jesus. Please Thank open up you, our heart, Jesus. open Hallelujah. up our mind, and soften our heart, Lord Jesus. Whomever that watching or listening right now, Lord Glory, Jesus. Jesus. Please, Lord, come visit us, Lord. Come visit us personally, and then through your word of God, Lord Jesus, Yes. you wanna visit us, you wanna touch us, you wanna anoint us with the new anointing through Yes. your word, Lord Jesus. And then whomever they are sick, they'll be healed. Whomever they are in trouble, they can find out the way, Lord Yes. Jesus. Because Lord, there's no problem too big in you, Lord Jesus. You are bigger than our problem. You are bigger than whatever we're facing Yes, right now, Lord Jesus. Jesus. And then you can heal any kind of disease, Lord Jesus. We believe, Lord, by the blood of Jesus, we can receive the healing, Lord Jesus. Yes, Lord. Please, Lord, come to every one of us right now, Amen. Lord Jesus. Touch every one of us right now, Amen. Lord Yes. Jesus. Visit us, Lord, and then please, Lord Jesus, bless the word of God that we're about to hear right Yes, now. Lord In Jesus' Jesus. name, we're ready to receive. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Everyone, the one I like to share today, yeah, and that's the one I found it during this whole week, yeah. We have a same, yeah, enemy. Yeah, there is no different our enemy. That's why the one my sermon today, that's the one God's put in my heart to know your enemy, ya. Knowing our enemy, that's really important. Ya, saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini saya ingin bagikan kepada kita sepanjang minggu ini Tuhan itu mengingatkan saya tentang supaya engkau mengenal siapa musuhmu. Iya. Kenapa? Karena kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa perjalanan iman kita mengikut Kristus, ya, itu mengalami hal-hal yang sering kali kita boleh katakan tantangan, ya. Boleh saya katakan hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengerti kenapa saya harus melewati ini, ya. Baik dalam keadaan susah, sulit, menyedihkan, yang menyakiti, ya, membuat kita menangis. Tapi satu hal saya mau bilang kepada saudara, musuh kita sama, ya, yaitu iblis, ya. Jadi this is the one I like to share for us today about we can have different church, yeah. We can have different organization, different language in the church, you know, different skin, different nationality, you know, and different language, yeah. But remember, listen to this is really important. Our enemy is the same, you know. So we know that namely is Satan and all his follower, yeah. This is the one sometimes the church we lost
to understand who is our enemy. Yeah. So when we learn from Peter, yeah, listen, when Peter was walking on the water, remember that? That's the so amazing. Yeah, that's the situation at the time. Yeah, I can say there's a crazy, yeah, someone, a man walking on the water. Yeah, and I believe the disciple who were staying on the boat were so amazed. I believe that they're so amazed, and I can say, wow, yeah. And but let me asking you, when Peter began to sink, yeah, were they still amazed, or they will be sometime in my perspective about our faith? Yeah, when we saw that the miracle in someone's life or our life, we can say, "Oh Lord, is so powerful." Yeah, but how about when Peter began to sink? Yeah, were they still amazed, or they changed to become the so fear at the time? And I believe certainly that the other disciple, when they still inside their boat, I believe their faith at the time, or their situation turned into the fear, and not knowing what they would do to help Peter. I believe so. Yeah. And if we transparently right now, so we could be like the disciple too, who live on the boat, before we so amazed, and I can say feel like, Lord, you are so powerful. Yeah, but at the other side, when we feel like our life is like sank to the another situation, the one we have the faith before changed right away to so fear. Yeah, that's the miracle is not the one we remember anymore, or I can say the one we have the experience before with God. I can say a week ago, a month ago, or a year ago, when we facing the different situation, we not remember again. We have the experience before. We already saw, we have know already God is so powerful in our lives. Yeah, before we so amazed, but now our faith is like a sleep, and our faith become to fear. Yeah, and we not see again God miracle, and we doesn't want that the experience again, because we facing another situation. Yeah, and I believe like experience like a Peter at the time, is a change the disciple, yeah, and their life. Even the miracle we just saw before, they not longer to want that, because I can say that this is the one we can call. I can call this is our enemy. What is it? So many risks. Yeah, so many risks. Listen, either you like it or not, if you won't have the experience with God, or I can say you have the miracle on your life, you will facing so many risks. Yeah, and I can say many people doesn't want it. Oh, is too many risks. I don't want it. Take it that. Yeah, and then our faith is not grow. Yeah, so that's why we not ready, or I can say we not want to
have another experience again with God's miracle. Even the miracle that we not longer, because there is many risk. Yeah, listen, faith is not like something like, oh, I want my faith have the experience with the miracle, but I don't want to skip. I won't skip any risk in my life. No, faith goes not only to experience miracle, but whatever the risk we facing, we must ready to face them. Amen. We even have to be brave enough to pay I can say the price. Yeah, that's why I can say it right now. The church in our time right now is only like that. The church is lost to have a desire, to have the miracle in their life and their church, because they thinking, oh, it's so many risk. Faith is not think or talking about the risks. Faith is talking about I put my trust to God. That's the faith. Yeah, that's why finally, of the 12 disciples, we know that only Peter experienced the miracle of walking on the water, even though he almost drowned, but Jesus came to help. Yeah, so now the choice is yours. The choice is with me right now. I like to drown and still stay in my boat, or even though I know I have so many risk, if I want to step or move on to exercise my faith, even though at the end, we can see that Peter, he drowned, at the water. But listen, either you stay on your boat, either you stay on your comfort zone, either you stay with your situation and then you doesn't want to take a risk, anything, or you move on your life. You walk with your faith. You get out from your boat and walk on the water. Even though this is not easy, this is so many risks, I will be, soon or later I will sink or drown. But remember, you not only have a great experience, but you have a strong faith. Your faith have a strong root. You have a fruitful in Christ, because even though, like Peter, that's the one we learned today. He start to drown, but listen, Jesus in there. Jesus helped him. And we know now, from 12 disciples, they just saw at the time someone, his name is Peter, walk on the water. Or either these 11 disciples, they just stay at the boat. Saudara, dalam hidup ini yang menjadi musuh kita sebetulnya adalah resiko. Apa itu resiko? Yang tadi saya katakan risk, ya. Resiko yang dikuasai oleh ketakutan. Kita seringkali tidak belajar untuk melangkah, meskipun kita tahu banyak resikonya. Kita berpikir bahwa lebih baik saya berada di tempat ini, ya, menunggu pertolongan Tuhan. Saudara, iman tidak seperti itu. Iman itu tidak berpikir tentang resiko. Iman itu adalah percaya penuh kepada firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Petrus, ya, dia berkata bahwa Tuhan, bila itu engkau, perintahkan aku berjalan di atas air ini. Saudara, apakah akal Petrus saat itu tidak berpikir bahwa dia akan tenggelam? Pasti. Tapi dia bilang, ya, perintahkan aku. Jadi dia percaya bahwa
suara atau firman yang keluar dari mulut Yesus sanggup mengangkat tubuhnya berjalan di atas air. Itulah iman. Iman sanggup atau menyanggupkan saudara berjalan di atas segala masalah saudara, meskipun banyak masalahnya, banyak risikonya. Ya, jadi kita boleh saja mempunyai gereja yang berbeda, organisasi gereja yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan kulit yang berbeda, bangsa yang berbeda. Tapi sebetulnya kita memiliki musuh yang sama. Musuh kita tidak beda, saudara. Musuh kita sama, yaitu setan dengan semua pengikutnya, dan dia membuat, boleh saya katakan, spirit ketakutan. Ya. Roh yang membuat kita takut untuk maju di dalam Tuhan. Ya. Dan kalau kita berjalan di atas air, betul, banyak resikonya. Kita bisa tenggelam. Ya. Murid-murid juga seperti itu pada hari itu. Mereka diperhadapkan apakah mereka akan tenggelam di dalam perahu atau mereka tenggelam di atas air. Saudara tinggal pilih. Ya. Jadi kalau kita melihat Petrus mulai tenggelam, ya, itu adalah bagian daripada resiko. Tapi kita lihat, ada pertolongan Tuhan di sana. Jadi, saudara sekarang ini mau berjalan di atas air kah? Atau saudara mau tetap di atas perahu, digoncang-goncang, yang saat itu perahu itu juga sudah mulai tenggelam karena air mulai masuk? Atau kita berjalan seperti Petrus, di atas segala masalah kita, meskipun ada resikonya, tapi ingat baik-baik, ya, ada Tuhan yang selalu siap menolong kita. Jadi, akhir zaman ini, saudara, apakah saudara mau menjadi penonton atau saudara mau menjadi pelaku iman? Itu pilihan saudara. Ya, murid-murid dari 12 itu, ketika ada satu orang yang berjalan di atas air, berarti tinggal 11 orang di atas perahu. Mereka hanya menonton satu pertunjukan yang begitu ajaib, yang boleh saya katakan satu mujizat yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Ya, bagaimana seorang manusia yang bernama Petrus berjalan di atas air seperti Yesus datang dari pantai berjalan di atas air menemui mereka. Ya, mereka hanya berteriak-teriak dan mereka menyaksikan. Dan saya percaya situasi saat itu mereka takjub, terheran-heran. Ya, May the Lord, I can say, give you the revelation right now to understand what that meaning amaze when we saw the miracle in our life. But it's not we just saw that the miracle, but God want you have the experience with Him. Jadi kita tidak hanya bisa menyaksikan, atau boleh saya katakan kita hanya menonton. Ya, tapi kita tidak pernah mengalami mujizat itu. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi, saudara mau tinggal dalam perahu, saudara yang sedang digoncang-goncang, atau saudara mau berjalan di atas air yang juga banyak resikonya, itu pilihan kita. Di akhir zaman ini, saudara sedang diperhadapkan, apakah engkau mau melangkah dengan imanmu atau engkau tetap tinggal di atas segala suatu masalah yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Boleh saya katakan seperti ini, angin yang pada hari itu, perhatikan saudaraku, angin atau angin topan yang pada hari itu menghantam murid-murid, ya, tidak berbeda. Angin yang sama menghantam perahu sehingga perahu itu mulai tenggelam karena goncangan yang begitu besar. Angin yang sama juga menghantam Petrus yang berjalan di atas air. Jadi artinya, saudara mau percaya atau tidak percaya, masalah akan tetap datang dalam hidupmu. Saudara mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak sungguh-sungguh, saudara jangan berpikir bahwa ketika saya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan kok jadi banyak masalah. No. Listen. Ya, saya mau bilang tadi, ya, saya ingatkan lagi. Setan tidak pandang bulu, saudara. Ya, musuh kita tuh sama. Masalah yang menghantam kita tuh sama. Saudara mau sungguh-sungguh dalam iman atau saudara tidak sungguh-sungguh dalam iman, masalah akan tetap datang. Jadi lebih baik kita saat ini melangkah dengan iman. Seperti Petrus. Jangan hanya mau menjadi penonton. Jadi kita jangan seperti murid-murid yang hanya tinggal di perahu, yang takjub, melihat mujizat Tuhan, dan menginginkan
Apa yang Petrus alami agar kita bisa alami. Saudara tidak bisa. Saudara tidak akan bisa mengalami apa yang Petrus alami sebelum saudara melangkah. Nah, kebanyakan kita begitu. Ya, saya orang percaya, tapi kita menunggu. Tidak ada salahnya menunggu, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi ada waktunya kita melangkah. Ada waktunya kita berjalan. Ya, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman bukan seperti itu. Iman tidak hanya sekedar mengalami mujizat, tapi iman itu adalah bagian daripada resiko di mana kita mengikut Tuhan. Ya, ada perbedaan yang begitu tipis yang boleh saya katakan, bila kita tidak hati-hati, kita tidak bisa membedakan orang yang hidup dalam rencana Tuhan dan orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Saudara, ingat baik-baik, orang yang hidup dalam rencana Tuhan belum tentu dia mau dipimpin oleh Tuhan. Ingat baik-baik. Tapi orang yang dipimpin oleh Tuhan adalah orang yang sudah hidup dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan, saudara, ingat baik-baik, itu semua datang kepada semua kita. Kepada setiap manusia dalam dunia ini, itu ada rencana Tuhan. Apakah Yesus mati hanya untuk orang Indonesia atau untuk orang Amerika? Tidak. Untuk setiap manusia, Yesus mati. Ya. Itulah rencana Tuhan. Itulah rencana keselamatan Tuhan. Tapi barang siapa yang mau mengikut aku, kata Tuhan, dia harus memikul salibnya. Itulah orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudara, ingat baik-baik. Ya, kalau kita berkata, oh saya hidup dalam rencana Tuhan. Yang penting saya hidup dalam rancangan-rancangannya. Betul. Tapi apakah saudara memberi diri saudara dipimpin oleh Roh Tuhan? Makanya Tuhan katakan, ikutlah aku. Artinya, aku sebagai pemimpin dalam hidupmu. Aku sebagai leader. Aku sebagai kepala, kata Tuhan. Ya, jadi mujizat itu bukan terjadi karena kita menunggu. Saudara perhatikan, kita harus merespon. Kita harus melangkah. The miracle, what we want, we have the experience in our life is not just we just wait and I believe on you, oh God. I totally trust on you. But you never responded. How to respond? You must walk. You must know every risk, every problem I will facing, even though my life look like will be sank, will be drowned like a Peter, but I believe Jesus in there. Amen? Hallelujah. Now, let us learn from Apostle Paul. Yeah, Apostle Paul said to a congregation in Philippians. Yeah, in Philippians, he said chapter 4, verse 12 to 13. I know that the lack is, and I know what abundance is. In all thing, nothing is secret to me, both in term of satiety, in term of hunger, both in term of abundance, and in term of lack. I can do all things. Listen to this. I can do all things through Him who give me strength. The Bible reminds us, Apostle Paul, yeah, he know what the lack of abundance. He know everything. He facing everything. That's the faith. And this is the key. Whatever I facing in my life, whatever I'm going through, is not by my strength. But he said, I can do all things. I can facing anything, everything, through Him who give me strength. Only by Him, only by Jesus, only through Jesus, I can face anything. That's the same thing with Peter. I can walk on the water through Jesus, by Jesus, even though I will sink, I will facing like a drone in my life, but I know His hand will be save me. Ya, saudara, kalau kita mau belajar dari surat
Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 13. Dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara, dalam segala perkara. Ya, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini dia kuncinya, segala perkara. Ya, jadi yang dia katakan perkara kekurangan, perkara kelimpahan, perkara-perkara apapun dalam hidup ini. Perkara aku dalam keadaan kenyang, perkara aku dalam kelaparan, dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, intinya segala sesuatunya. Ya, itu semua bisa kulewati. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi jalan keluar, yang memberi kekuatan, yang memberi kepastian, yang memberi pertolongan pada waktunya, pada saat aku tenggelam. Saudara, itulah sebabnya biarlah kita mengerti sekarang. Musuh kita harus kita kenali. Apa itu? Takut. Ya, banyak orang takut melangkah karena memikirkan resiko. Ya, too many situation we will facing, too many risk. I don't want it. No, there's the enemy try to put you down, to make your faith is not grow, to make your faith is totally shut down. Yeah, listen, this is the one I learned before I close this sermon. I like to share. One day I'm thinking about why Satan, listen to this, why Satan, he still have the access to heaven. We already learn, we already know, when we learn, God already throwing him out of heaven. He's not have the place anymore. He doesn't have a access anymore to heaven. But when we learn from Job chapter 1, verse 6 until 8, we learn, he came to heaven, with some angel, and God asking him, where you come from? That's why this is I like to share with you. Satan, listen to this. Satan no longer have a place in heaven. The Bible said God already threw Satan, throwing him, from heaven, out of heaven, and he no longer has a place in heaven. The question is, why could he be in heaven when the angels came to God? We learn from Job chapter 1 verse 6 to 8. Because when the devil comes, it is heaven. But listen to this. The heaven have the courtroom. Listen to this. Why courtroom? Because the Bible said he is our accuser. Amen. He is our persecutor. Devil is our persecutor or our accuser. If you put your imagine right now in the courtroom, this is the courtroom. In heaven, we believe, I know, have a place, and we call that the courtroom. That's why we call God is judge, and we know Jesus our defender. Amen. He is our defender. So if God is our judge and Jesus our defender, so we need one more to make that the court is working. What is this? The persecutor, or the accuser. So that's the one the Bible remind us from Job chapter 1 verse 6 to 8. Devil came to courtroom in heaven. He accused who? Job. Jadi saudara, kita tahu iblis sudah tidak punya tempat sama sekali di sorga.
Tapi kita belajar dari kitab Ayub. Kenapa dia ada di sorga? Kalau kita pelajari baik-baik dan kita bisa mengerti bagaimana sistem kerajaan sorga, di dalam kerajaan sorga ada ruang pengadilan. Itulah sebabnya kita panggil Tuhan adalah hakim. Kalau berbicara hakim, itu tempatnya, office-nya itu di ruang pengadilan. Kita juga memiliki pembela yang agung. Amin. Yesus adalah pembela kita. Dia seperti lawyer kita, pengacara kita. Berarti kita sudah ada hakim, kita sudah ada pengacara, kita membutuhkan satu orang lagi yang disebut jaksa penuntut. Ya, itulah yang disebut accuser atau persecutor. Siapa dia? Satan, devil. Nah, pada hari itu dia berada di ruang pengadilan. Ya, dia menuntut. Ya, dia mengatakan bahwa Ayub itu karena engkau berkati. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya kita belajar. Betul, setan tidak lagi mendapat tempat di sorga. Alkitab sudah menjelaskan, Tuhan sudah membuang iblis dari sorga. Ya, karena dia sombong. Ya, dia berbuat dosa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi kenapa dia bisa berada di sorga? Kita belajar bahwa dia datang ke sorga untuk mengaccuse, untuk mendakwa, yaitu Ayub. Itulah sebabnya kalau kita belajar bahwa di ruang pengadilan itu ada hakim yang agung, itu Tuhan, dan Yesus adalah pembela kita yang agung. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya hari ini ya, kita sering kali tidak sadar ya, Tuhan mau supaya iman kita bangkit, iman kita kuat ya. Tuhan izinkan, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan, tapi Tuhan izinkan supaya iman kita bangkit ya. Kita didakwa oleh iblis ya, dia mau supaya iman kita lemah, dan Tuhan izinkan kita berjalan di atas air. Amin, saudaraku. Daripada kita tinggal di dalam bot permasalahan kita ya, tapi kita harus melangkah. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa membela kita. Dia adalah pembela kita yang agung, Yesus Kristus. Amin, saudaraku. That's why where you coming from doesn't matter. Ya, you are black, you are white, you are Spanish, you are Indonesia, whatever it is. But listen, our enemy is the same. Amen. Amen. What is that? The fear. Devil working hard to put us down with the fear. Yeah. So many risks. We said that's the fear is come. Amen. Hallelujah. That's why don't be afraid. Even though our persecutor or the accuser, yeah, the devil try to put us down, God said, get up, my son. Get up, my daughter. Get up, my children. Walk with your faith. Amen. Hallelujah. Not by your might, not by your power, but by your faith. By Holy Spirit, let us give our life to God every single day. Let us become His follower. Amen. We follow Him because we know that that's the difference. Because we not only God's call, people call we are a Christian, but we are Jesus follower. We follow Him. Whatever He will bring us or brought us, doesn't matter where you coming from, where your nationality, where your place, where your church right now, where your organization, you must know who your enemy. Amen. Hallelujah. Seandainya, saudara, kalau saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih, apakah engkau tinggal di atas kapal itu, digoncang-goncang, atau engkau melangkah di atas air? Saudara, sebagai human being, ingat baik-baik, pasti saya memilih tinggal di atas perahu. Tapi Tuhan mempertunjukkan kepada saya, kepada kita pada hari ini, ada seorang yang pernah berjalan di atas air. Itulah sebabnya Alkitab menulis peristiwa itu. Saudara, ada maksudnya.
11 orang dan 1 orang. Kalau dilihat daripada jumlahnya, lebih banyak yang 11. Mereka mau tetap tinggal. Kenapa mereka juga tidak meminta kepada Yesus? Saya percaya kalau mereka juga meminta kepada Yesus, kami juga mau. Tuhan, seperti Petrus, masa hanya Petrus saja? Pasti Yesus juga bilang, mari, ayo. Tapi yang 11 mereka memilih teriak-teriak saja di atas perahu. Nah, kita seringkali seperti itu. Kita lebih suka yang banyak, kita lebih suka yang lebih demokrat, kita lebih suka yang lebih banyak suara daripada kita memilih yang hanya 1 orang. Saudara, Kristen tidak seperti itu. Iman tidak seperti itu. Iman itu adalah satu kuasa yang Tuhan berikan buat engkau, yang berlaku untuk engkau, dan melalui engkau menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Let us pray. Our Heavenly Father, our Lord Jesus Christ, we so thankful for the amazing story about this one person, his name Peter. We so thankful how I can say, Lord, he practiced, he exercised his faith at the time, even though he know that the risk, he will sink on that water, he will drown soon or later. But he know God, You still there, you still on that water at the time. He's not afraid. He just said to you, Lord, give your word, command me to walk at the water through to you. Lord, I pray for everyone right now. Aku berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang hari ini mendengarkan firman ini, Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong bukakan, Tuhan Yesus, iman kami untuk boleh melihat, untuk boleh mendengar, dan kami tidak takut akan siasat musuh yang memberikan roh ketakutan. Kami lawan dengan iman di dalam Kristus. Hamba-Mu Rasul Paulus juga pernah mengalami itu. Dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kenyang, dia tahu apa itu kelaparan. Tapi dia tahu semua bisa dia lewati karena dia percaya akan Engkau, di dalam Engkau, melalui Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami tahu iblis berusaha mendakwa kami. Alkitab katakan pagi, siang, dan malam dia mendakwa saudara-saudara kami, dia mendakwa kami. Tapi kami juga tahu, Bapa, ada pembela yang agung. Engkau adalah hakim yang agung, yang tahu. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, apapun masalah mereka, Engkau katakan get up dan melangkah. Arahkan mata pandangan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong kami. Daripada kami tinggal di dalam permasalahan perahu kami dan berteriak-teriak di sana, saatnya kami harus melangkah keluar dan menuju kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Our Lord Jesus Christ, our Heavenly Father, right now I asking you, Lord, by your mercy, your grace, your kindness, God, touch everyone right now in Jesus' almighty name. Change us today with your word. Thank you for your anointing, God. Thank you for the Holy Spirit. We are your follower. In Jesus' almighty name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. All right, everyone. We will see again, okay? Next Sunday, I will do the online service from Europe, but we so thankful by God's love. We become one, yeah. Even though we doing by live streaming, God's power, like I said today, Amen. yeah. Receive everything by your faith. Ya, saudara, apapun masalah kehidupanmu saat ini, saya hanya bisa men-challenge engkau melalui firman Tuhan. Jangan takut. Ya, saya juga teringat Alkitab katakan, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan damai sejahtera. Ada pengharapan dalam Tuhan. Amin, saudara.
don't worry. God is with you. Amen. Hallelujah. Amen. And please email us sgwchurch@gmail.com. Whatever you will asking or you wanna sharing, please don't be hesitate. Yeah, contact us. Yeah, if you have a prayer request too, please. Yeah, remind us so we pray together. Yeah, and God said, Jesus is the answer. Amen. Hallelujah. All right, let us close this service, and we will see again. Thank you, Lord Jesus. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Hallelujah. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Raise your hand and receive God's blessing. Yes, Lord. I pray that the Lord will bless and protect you, Amen. and that He will show you mercy and kindness. May the Lord be good to you and give you peace. Yes. Then God, peace which goes beyond anything we can imagine, Yes. will guard your thought and emotion through Christ Jesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Diberkati oleh Tuhan waktu engkau masuk dan waktu engkau keluar kemanapun engkau melangkah. Tuhan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Tidak ada satu perkara pun yang sulit di mata Tuhan, yang menjadi bagian dalam melangkah dan berjalan dalam iman yang tertuju kepada pembela kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Diberkati suamimu, istrimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, cucu-cucumu, generasi demi generasi dimanapun engkau boleh berada. Dibuatnya berhasil hasil tangan buah pekerjaanmu. Tidak ada lagi kegagalan bahkan kekurangan, tapi hidupmu boleh berkelimpahan sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang saudaraku, sekali lagi angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya tinggal dan tetap dalam hidup saudara sampai hari Maranatha. Itulah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menjadi percaya katakan amin. Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa. Have a blessed day. Bye-bye. Bye. Ada